muri 2025 hari abagore bagikubitwa. In 2025, there are women that are still being beaten. Muri 2025 hari abagabo bagikubitwa. In 2025, there are also men that are being beaten. Ahantu meruka kubona mu gihugu cy'abaturanyi there is somewhere bashinze ishiramwe gitwa ngo abagabo mu gahinda. Ntabwo tuzigera dusobanukirwa kubaka urugo rwiza tutibutse uko Kristo abanye n'itorero. Kimwe mu bibazo bisenya urugo, one of the questions that is very very key in ni gihe watekereza mugenzi wawe nk'umunyakuri ukazamuvumbura n'ibintu bitari ukuri. It's when you have thought about your partner as being truthful and then you find out that you were wrong. Bikuzanira umutekano muke mu buzima. It makes you insecure. Aho uhora utekereza ngo n'ubu yongeye. And you start thinking probably they have done it again. Nanone arongeye. And maybe they have done it again. Kandi hari abantu kongera rwose babigize umukino usanzwe. And there are some people who have actually made it a habit. Hari abantu bamwe bazi ko iyo bakoze amakosa barababarirwa uko biri kose. There are some people who know that every other time you do something wrong, you will be forgiven. Dukwiye kubaho ubuzima buri mu kuri. We need to be in a life of Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Ikintu cyose kitari mu kuri ntabasha kugishigikira. Jesus is the way, the truth and the life, and anything that is Mwibuke ko not turi in truth, kuvuga Jesus will kugaruka not muri support Edeni. it. Remember that we are talking about going back to Eden. Edeni ya mbere icyaha kitarakogwa ubuzima bwari mu kuri. Before sin, Eden was truth. Ejo navuze ko ari abantu batangira urugo ku kwirarira. Yesterday I talked about people who start life by being boastful. Urugo kuri fondation y'ikinyoma. They start the family when the foundation is a kandi lie. Ikinyoma kazahora agikosoza ikindi. And every other time they repair that lie with another lie. Musi y'ubutayu bwa Sahara murabizi ko kubesha bitari ikibazo. And you know that in southern Sahara lies is not a big problem. Ntabwo nzi ahandi uko bigenda. I do not know how the rest of the world is. Abanyafrika barabesha kabisa. But we know that in Africa there is a lot of ikibabaje n'igihe tubesha ibintu tudafitemo inyungu. And you know that sometimes we even lie on things where we do not have benefit. Ubuzima nimugire ngo bugarukiraho no mu rugo hari igihe biba bimeze bityo. And don't say that it ends there, even in our homes, that you sometimes urukundo ruva ku Mana rurimwo ukuri rurimwo ubuntu n'ubumuntu. The love that comes from God, it has truth and has life and it has humanity in it. Uko guhora wongera. And that thing of doing it again and again. I'm not talking about the things that we say. There is a time it makes your partner lose security and they can have mental issues. There are some people who are already taking medication because of becoming because of abuse. Thank you so much. There is another. There is another time when we fail to consult even before we get the problem. And then we go to find out someone who can help when there is nothing more they can do. It all started by building the marriage on a lie. And then it made your partner lose security because you continue. And then they reach a point of having to take medication because of the abuse that you've caused. The good news today is that if we agree to have Jesus Christ in our lives, he can actually redeem every other thing that. Let me talk about humanity a little bit. Agira ikibazo mu mutwe kubera kumuhoza ku nkeke nawe ubwawe ubumuntu buba bugewa kumashi. I think that by the time you start abusing your partner, up to the time they go and take medications or they lose their mental abilities, that is probably after you also having the same problem. Uriya muntu ni mama w'abana bawe. That person is the mother of your children. Uriya muntu ni papa w'abana bawe. That person is the father of your children. Kandi iminsi izabikubaza. And that
days will ask about that. abana kera bazamenya ukuri kw'ibyabaye ntabwo muzaba inshuti. Children will know what happened when time iyo turi comes. kubaho ubuzima butari mukuri hari igihe tuba turi kwikunda ariko tukaba tubibye imbuto izatugiraho ingaruka mu gihe gikomeye. When we live a lie, then we are actually planting a seed that we shall get to live in future. uriya muntu mubana ashobora kuba atazi guteka. It's true that probably the person you're living with does not know how to ariko cook. icyo yari afite yaguhaye nuko yakwihaye yafashe ubuzima bwe arabuguha ibindi yabyiga akabimenya. But the one thing that they gave you is their life. The other kandi thing probably ibyo they atazi don't know. gukora neza ushobora kubimutoza ariko utamuhojeje ku nkeke. And the other things that they do not know what to do, you can help them to learn, but not abusing. Bagushimiye mwami Kristo, tugiriye neza kuri uyu mugoroba kuko twongeye kwicara hano kugira ngo twongere twumve ijambo ryawe. Mwami kitwicaje hano ni ukugira ngo tubashe kumva ibibasha kudufasha mu kubaka ingo zacu. Uhereze umugisha bateguye kino giterane kandi uhereze umugisha n'umwigisha wacu. Duteze amatwi kugira ngo tuganirize. Dusabye umwuka wera ngo abane natwe kandi duheje Satani n'imyuka mibi mu izina rya Yesu. Reka ahantu tubumvira ibyawe Mana kandi bitwubake mu izina ryawe ryera Kristo Yesu. Amen. Ishimiye kubana namwe kuri uyu munsi wa kabiri wanjye. I'm happy to be with you on this my second day. No wa gatatu duhereye ku wa mbere. But it is the third day starting from Monday. Hanyuma ibyo twize byose byari byiza. All that we've learned was really bampaye kuvuga ku rukundo rw'isezerano rudakugwaho n'ibigeragezo. I was given a title to talk about love that is not taken away by the temptations. Hanyuma ejo navuze ibintu 15 bigaragaza urukundo ko ruca ahantu hakomeye ariko rukavamo rumeze nka zahabu. And yes, about 15 things that love goes through, but love still perseveres. Uyu munsi ndashaka kuvuga ku rukundo gusa. Today I'm going to only talk about love. Hanyuma ndaza kuvuga ibiri mu rukundo. And then I will talk about what is included in love. Abantu bakonsoma ibintu byavuye mu nganda. People who consume things that are akenshi bandikaho ibigize iyo ari ibiryo bakubwira ibinure birimo ibintu byose birimo barabikwereka. They always let you know the contents of the ingredients that are in there, the fats. Ukabuzi ngo muri iji ngiye kunywa harimo isukari ingana gutya, harimo birampa ibinure bingana gutya, harimo amazi angana gutya, byose barabikwereka. You get to know how much fats is in this juice or the water or every other nutrient that is in there. Ngiye kuvuga ku rukundo nkavuga ibirugize byose nabambabeshe. If I were to talk about love and tell you that I'm talking about everything that is in it, that would be a lie. Because love is as equal to God. So if we are going to build good marriages, then we should fully understand love. The one who composed Song 109, he said that if all the lakes were ink and the heavens were the paper and all the grasses were pens and all the people know how to scribe in such a perfect way, all the ink will be emptied before they finish writing about the love of God. Even in our homes, we should be able to understand God's love so that we can have good marriages. Chambere nifuza kubaganiriza nuko urukundo ruva ku Mana. One thing that I want to tell you today is that love comes from God. Iyo bavuga urukundo rw'abubatse bakavuga n'urukundo rw'Imana nta hantu babitandukaniriza, byose ni agape. When they talk about the love of those who are married and God's love, it's all agape. Tukwiriye kubanza gusobanukirwa urukundo rw'Imana. We need to first of all understand God's love. Hari umurongo muri Bibiliya bagereranya n'umutima wa Bibiliya. There is a verse in the Bible that is related to that. Uri muri Yohana 3:16 ntekereza ko twese tuzi. It's in John 13:36.
uravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kugira ngo ukunde by'ukuri bisaba gufatira urugero kuri Kristo. Imana yakunze abari mu isi, nyuma yo kubakunda iboherereza Kristo, and after loving them he sent Jesus. kandi Kristo mu by'ukuri ni ugaragaza urukundo icyo ari cyo. And it's indeed Jesus Christ who shows us what true hanyuma love adusaba is. ko tumufatiraho icyitegererezo. And he requires us to take him as the role model. Bizatugora kubaka igihe dufatira icyitegererezo ku bandi. It will be difficult for us if we are looking at other people as our role models. Abantu benshi bafatira icyo, reka ntange nk'urugero goroshe kumva. I will give you an example to simply understand that. Mwabonye ko abantu benshi bari kuri YouTube bigisha ingo araboza zitagenze neza. Have you realized that people who are on YouTube talking about marriages are those with broken uzafatira marriages? icyitegererezo ku muntu bitagenze neza. It is hard to take that as a role model who has failed his own marriage. Kandi no muri kahise kacu ntabwo twavuga ko ingo zari nziza cyane. And even in our history we will see that our families and marriages were not that good. Dufite umugabo w'intakemwa mu mico no mu myifatire ni Yesu umwana w'Imana. But we have the one who is respected, that is Jesus Christ. Niba wifuza kubaka urugo rwiza ugomba gufatira icyitegererezo kuri Kristo. If you want to have a great marriage, then you need to take Jesus as your role model. Hari abantu benshi bigira ku bandi bantu ibintu byinshi bitandukanye. Ni byiza ko tugira abo twigiraho, ariko ni byiza ko Kristo aba ari icyitegererezo mu kubaka urugo. A lot of us learn things from different people, and that is really okay, but we need to take Jesus Christ as the one who is our role model in ikibazo marriages. nifuza ko dutekerezaho, we wigira kuri inde. The question that I would like to pose tonight is, who is your role model? Cya kabiri, urukundo ruva ku Mana ntabwo ari amarangamutima, rurimo kwitanga, sacrifice. Number two, the love from God is not emotional, it is sacrifice. Abefeso 5:25 haravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akagitangira. In Ephesians 5:23, that is the verse that we have read. Tuvuze kwitangira mugenzi wawe, When we say sacrificing yourself for another one, ni igihe ubanye n'umuntu ukazajya gusanga hari ukuntu atari mwiza cyane, and you have been with someone, but then you find a fault in that person. hanyuma ukiyemeza kumufasha guhinduka kuri ibyo bitari byiza kugeza igihe azaba mwiza. And then you commit to helping and supporting that person to be transformed to the better person. Ariko nawe agomba kuba afite ubushake bwo guhinduka. But that person should also be willing to change. Kubera ko hari abantu biyemeje kuba babi, But there are those who have also committed to be kandi bad. agahita avuga ati ngiye uzamfata uko niko nteye. And then they say, take me the way I am. That is who I Bene uwo am. muntu kumufasha biragoye, ariko byibuze niba hari ibyo atuzuza ariko akaba yakwemera gutozwa, kwigishwa, ushobora kumufasha guhinduka mwiza. Probably that person is so hard to support, but if that person just allows to be transformed, then that would be simple. Hanyuma muri icyo gihe cyo kumufasha bizaba bimeze gute kuri wowe uri kumufasha? How would that look like for you who is supporting that person to be transformed? Bizagusaba sacrifice. It will demand sacrifice Bya from you. bintu byose washakaga banza ubizane kuri Yesu abe bikubikiye. All the other things that you wanted, first take them to Jesus Umubwira and ati give ahubwo them. mpa ibyo gufashisha uyu muntu, And then you ask him to give you things that will support you to hanyuma help the other. umufashe kugeza igihe azahinduka akaba umuntu mwiza. And then help that person to be transformed to be a better person. Ibyo rero bisaba kugabanya amarangamutima. That requires to reduce your emotions. Urugero, Let me give you an example. hari abagabo nabonye bafuhira abana. I have seen some men who are jealous of their children. Kavuga ngo umugore wanjye ntakinyitaho, ngo urumva ngo umwanya wose ngo awufata ku mwana, none Then they say uragira that ngo bigende bite? my wife is no longer taking care of me. Every other time is being given to the children. Urumva bwa mbere wari wenyine, Remember the first time you were alone. hajemo umwana kandi umwana ni umugisha. But now there was a child who came around, and Uragira the ngo child is bakomeze a blessing. kugufata nk'igihe umwana atarahari? Do you really want to be treated like when the child was not Gerageza there? nawe iyo sacrifice ugerageze bizagufasha. Try that sacrifice and that will help you. Hari nubwo abantu bubaka urugo There is a time when people get married
umugabo agahita ajya gushaka ibitunga urugo, and then the man goes to actually look for the assets and the things that hanyuma will niba keep the yaguhamagara family inshuro running. 20 ku munsi, yenda zizasigara ari 10, Well, ntabwo zizongera kuba 20. Or maybe he used to call you 20 times a day. Probably that is no longer going to be that, maybe 10 times a day. Bisaba ko wigomwa ukisakirifya izo nshuro 10 zindi ukaba uzishize ku ruhande ho gatoya. It will require you to sacrifice the other 10 for the success of the family. Ikibi ni ukugendanira. The bad thing is to actually make it normal. Kandi abagabo bose biratworohera. And you know that for men that is very simple. Yani iyo abantu bari muri fiançailles haba harimo amarangamutima menshi. During courtship there is a lot of emotions. Nkunda kuvuga ngo akenshi biba ari umukino wo kwihishanya mukazavumburana mugeze mu rugo. I tend to say that this is a hide and seek game, and then you find out each other when you have finally reached home. Urugo ntabwo bwubakirwa ku marangamutima cyane, ni byiza kuyagira ariko bisaba gushitsa ibirenge ku butaka. Marriage is not built on emotions. It's real. It has to be built on a strong foundation. Ni byiza ko umuntu wese yitangira mugenzi we. It's important that everyone sacrifices for the other. Kandi ku kigero Kristo yatwitangiyeho. To the bar that Jesus Christ has set. Hanyuma ikindi, urukundo ruva ku Mana, ndaza kugerageza gufatanya urukundo dukundana hagati yacu n'urukundo rw'Imana. The love that comes from God, I will be comparing those two, the love that we love each other and the love that comes from God. Kuki nshaka kubivuga byombi? Why do I want to compare those two? Hari umuntu ukubwira ati nge nzarinda mpfa ntamubabari. There is someone who says that I will never forgive that person until I die. Umuntu umwe yaje kundeba ku bijyanye n'isanamitima. There is someone who came to me to talk about reconciliation. Hanyuma tugera ku ngingo yitwa imbabazi. And then we reached a step of forgiveness. Ahita arambwira ngo nkubwize ukuri. And he said, I will tell you the truth. Niba usaba ko mbabarira uwo twashakanye, if you are asking me to forgive the person I married, umwanya wari waranteguriye uzawakiremwa abandi, the time that you prepared for me, use it to serve other people. Niba Imana izampijura ari uko mbabarira uwo tubana, izarinyime. And if God is going to give me heaven because I've forgiven the other person, then let God take away the heaven. Ahita arahaguruka arataha. And that person stood up and kandi koko sinongeye kumubona. And I've never seen that person again. Hari abantu bafite ubusharire mu mutima bungana butyo. There are some people who have such kind of heart. Yumva kubabarira bidashoboka. They think that forgiveness is not possible. Ntekereza ko Imana iramutse itatubabarira, if I think that if God never forgives us, nta nubwo ubukristo bushoboka. Then Christianity will never be possible. N'urugo ntabwo rwashoboka hatarimo imbabazi. Actually, even the marriage will never be possible if there is no forgiveness. Hari igihe bakubabarira nawe ukwiye kwiga kubabarira abandi. There is a time you're forgiven, then you should also learn to forgive others. Nk'uko bikwiriye intore z'Imana, nk'uko bikwiriye ingo z'abakristo, as how it is worth for all the Christians, mwambara umutima w'imbabazi. Mwambara umutima w'imbabazi. Have a merciful heart. Uriya muntu nimuvukana, that person you are not born together. Ntabwo mwahawe uburere busa. You are not given the same child upbringing. Mwarezwe n'abavyeyi bafite imico imeze kimwe. Your parents were not the same. Yewe nubwo mwaba muri abana b'impanga zisa, hari igihe kubabarira biba ngombwa. Even if you are twins, forgiveness still remains. Ni byiza ko twiga kubabarira nk'uko twababariwe. It's important we learn to forgive just like they were forgiven. Ndashaka gukabya. Let me just talk about something extravagant. Ikigero ugezaho kubabarira mugenzi wawe n'iki Imana izagezaho kukubabarira nawe. I think about if the way that you forgive your partner is the same level to which God will forgive you. Bibiliya iravuga ngo nimutababarira abantu ibyaha byabo na so mu ijuru nawe. The Bible says if you do not forgive your brethren. Hanyuma mu isengesho rya data twese aravuga ngo tubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe. And the Lord's prayer says that forgive those who sin against you as trespass against you as. Nibwira ko nta yindi Bibiliya tuzandika. And I hope there is no other Bible we shall write. Dukwiye gusaba umunyambabazi akaduha nyinshi. Then we should be able to ask the one kubabarira ibitagenda neza. Who forgives to give us forgiveness so that you can forgive. Uriya muntu mubana si umutagatifu. The person you live with is not a saint. Kandi nawe nturi umutagatifu. And you too are not a saint. Nibwira ko ukwiye kwiga kubabarira kuko nawe barakubabarira. Then you need to learn to forgive because you also have been forgiven. Ikindi, urukundo ruva ku Mana ruzana ubumwe. The love that comes from Christ, from God, brings unity.
iyo abantu bafite ubumwe buva ku Mana, when people have unity that comes from God, iyo hagize ico batumvikanaho, when there is something that they do not agree on, bafatana mu biganza bagasengerana, they hold hands and pray for each other, bakabisubika, and then they pause, bakazongera kubiganiraho ubutaha, and then they talk about that another kandi time. bitarabujije ko urugo rukomeza. And then the marriage will still go on. Kutumva ibintu kimwe n'ibisanzwe, Not understanding things the same way, ariko it's normal. ibyo ntabwo bikwiye gutuma duterana umugongo cyangwa kudakomeza ubuzima bw'urugo kubera ko hari ibyo tutumvikanaho. That should not make us separate or probably even divorce because there are things that we do not understand. Aha rero hazamwe imiterere yacu itandukanye. And then there is a way that our character is different. Imiterere y'abadamu bamwe, The character of some women, n'abantu bashaka ko ibibazo mugize muhita mubikemura ako kanya bakabona igisubizo. they want those things to be solved right there. And Abahanga bavuga ko hagati ya 60 na 70 abadamu bagizwe n'amarangamutima. the researchers say 60 to 70% of the women are made up of the emotions. Nagira ngo mbwira abadamu bari hano n'abakobwa hari igihe bidahita bikemuka uwo I munsi. want to tell all the women and the ladies who are here, there is a Kandi time kuba when it is not bitahise solved there and there. bikemuka ntabwo bivuga ko ubuzima bw'urugo buhagarara. For it not to solve there immediately doesn't mean that the family stops. Hanyuma abagabo natwe hari igihe twitwaza ko tugiye gushaka igisubizo kirambye ariko tugahita twibagirwa. And even as the men, we sometimes say that we are going to actually find a solution, but then Indi we miterere forget. yacu abagabo bamwe na bamwe nanone hari ubwo utuntu tugizwe n'amarangamutima gose tutatwitaho. And then most of the men, the things that are emotional, we don't want to care about those. Uhita uvuga ati ibyo nibyo byakubabaje, You start saying, is this the thing that has really made you annoyed? ariko nawe ubabazwa n'ubusa. That is something very small. It is too Ariko nagira petty. mubwire ko ubwo busa burirema bugakora umusozi, umunsi umwe bombi kazaturika. And those things that you call petty, they will build up a mountain and the bomb will Niyo blast mpamvu one day. ukwiye kutwitaho nubwo ari duto duto. It's important that you take care of those small things, even when you call them petty. Nubwo waba ufite ibintu ubusanzwe mu rugo, ibintu abantu batumvikanaho ni byinshi bishingiye ku miterere. And most of the times, the things that people do not agree on, it's all about character. Reka ntange urugero, niba umugabo yagiye kubaka inzu, Let me say, if a man is going ni to build ikintu a house, for kizamutwara example, ubushobozi bwinshi ku buryo atibuka ko amarido ashaje y'inzu babamo. it is something that is going to take a Ntabwo lot ushobora of kwibuka ko resources amatasi yamenetse, to forget that even the curtains ntabwo are yibuka ko old, amasahani ashaje, or the cups are broken, or ntabwo yibuka ko amasafuriya yo guteka atahari. or even the saucepans are not there. Ariko umudamu kuko ari useba abashitsi baje, But because it is the waza wife who is agaciro looking k'utwo at the tuntu duto guests duto, and welcoming the people, is looking at the things that you're calling small. icyiza ni uko umugabo amanukaho gato, umudamu akagira ahantu bahurira bakabiganiraho bahereye kuri utwo tuntu duto bagana ku binini. It's important that the man thinks about some of those that we are calling small Ibyo things, and then bishoboka they will gusa reach big iyo muri things. umwe. That is only possible when you are Matayo united. 18 umurongo wa 19 Matthew 18:19. haravuga ngo kandi ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira ico basaba cose bazagikorerwa na data wo mu ijuru. Ubumwe buva ku Mana. Unity comes from God. Shama muri iki giterane byibuze akagira couple bataha bunze ubumwe. How I pray that there is a couple today in this conference that will go back home with unity. Nagira ngo mumfashe twese turebe kuri iki igiti cyitwa umusaraba. I want to request you to look at this cross here. Iki giti gihagaze ni umubano wacu n'Imana. This cross here is our unity with Kiriya God. giti gitambitse n'umubano wacu na bagenzi bacu. And that cross going horizontal is the one that relates to how we live with others. Dukuremo igitambitse mw'igihagaze. If you look at the one which is vertical, igisigaye kiritwa gukuramo. the other one that is going to remain will be a minus sign. Iyo habuze ubumwe buva kuri Kristo mu rugo rwanyu hahita habamo gukuramo. If the love from God is not there, then the only thing remains is a Ibi nibyo minus. shingiro ry'isenyuka ry'ingo uyu munsi. That is the foundation of the family divorces. Niba Kristo atari umwami w'urugo rwacu, ibyo uzakora byose bizaba gukuramo.
If Christ is not the head of the family, then every other thing that you do will be a minus. Kiretse nusanga mugenzi wawe yararezwe afite ubumuntu afite indangagaciro yaratojwe byibuze ushobora kugira amahirwe yo kubaka ariko nanone ntabwo bizaba byubakiye ku Mana bizaba byubatse nk'abantu gusa. Unless you find that your partner has been trained, has been raised with family values, but every other thing you do, if it is without Christ, then everything will be nothing. Ubumwe bw'abashakanye. Unity for those who are married. Dukwiye gusaba ubumwe buva ku Mana bube mu buzima bwacu. We need to pray for the unity that comes from. Nimuhuza umutima kugira ico musaba muri umwe data wa twese azagikora. If you are united in heart, then and you request from God, he will do it. Sinzi niba mwarabibonye. I don't know whether you have observed this. Akenshi proje mukoze mutayumvikanyeho. Every other time you do a project that you have actually not agreed on. Yarabazaniye gukuramwo akugira ngo biye guteranya. And it has brought for you minus instead of addition. Akenshi birangira bitageze ku ntego. Most of the times it doesn't end well. Hanyuma iyo bitageze ku ntego rero bashiki bacu nabo nabana beza. When it does not reach the objectives, our sisters are very nice people. Ahita ati nari narakubwiye. They just tell you, I told you. Kandi mu byukuri umuntu yatsinzwe aje yunamye akeneye umuntu umwunamura ntakeneye umuntu umwibutsa ko. The person who has actually lost has come back humbled. You want someone who will lift them up, not reminding them of the failures. Ntabwo Kristo atubwira gutyo iyo twakoze amakosa. Christ does not tell us like that. Igihe abigishwa basubira kuroba yabasanze iyo bagiye kurobera arababwira ngo bana banjye mufite ico kujya. When Jesus found the disciples when they had gone back fishing, he told them, nagaruka yatsinzwe akeneye umuntu umuhobera. When they come back when they have lost, they want someone to hug them. Hanyuma ukamwunamura. Then you lift them up. Hanyuma ukazamutoza neza mu bugwa neza nibyo bigize ubumwe. And then you train them compassion, because that is what leads to unity. Ikindi urukundo. Another thing that rugirira neza mugenzi wawe nta gisabwe. It does well to the other person without requiring anything in return. Abagalatiya 6:9 haravuga ngo twe gucogorera gukora neza kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Nuko rero tugirire bose neza uko tubonye uburyo ariko cyane cyane ab'inzu y'abizera. In Galatians 6:9, that is what he has read. Nibwira ko Yesu atugirira neza adashingiye ku gukiranuka kwacu. I do want to believe that Jesus does good unto us not because of our belief in him or faith, but he does all that not after requiring so much from us. We also need to treat our partners well, not because there is no return. Because sometimes what you request is not kugutoza umutima wawe kugirira neza mugenzi wawe nta gisabwe. If they are able to do it, that is okay, but you need to train your heart to treat the other people not expecting anything in return. Ihohotera rigira uburyo bwinshi. Abuse has a lot of types. Hari ihohotera mu mutungo, hari ihohotera ku gitsina, hari rishingiye ku gitsina, hari ihohotera mu buryo bwo gukubita. There is gender-based violence, there is material-based violence, there is even physical violence. Abandi bongeraho n'ihohotera ryo kwima umuntu ibigize ubuzima bw'ibanze, ndavuga kujya kwambara by'ubuzima bw'ibanze. And other people add on the violation that the violence that is coming from refusing someone to get the basic needs. Dukwiye kugirira neza abagenzi bacu nta gisabwe. We need to do good to our partners, not because of anything in return. Hari ahantu mu gihugu kimwe nari ndimo numva inkuru y'umuntu yambabaje. There is a country I was in and I heard about a story that really hurt me. Yari umukozi w'Imana. I was a man of God. Ariko yabaga ku rusengero guhera ku wa kane kugera ku cyumweru. And was always at church from Thursday until the Sunday. Birumvikana ko wahinga akita ku rugo yari madamu. And you can understand that it was the wife who would always do the digging. Hanyuma umugabo ibiryo byeze umudamu yejeje mbere yo kujya ku rusengero agasiga bikingiranye. And then whenever the wife would get all this harvest ready, the man would lock every other thing in the store. And yet it was the wife who had
done all umudamu the rero family. inzara ikamwica, yaririmba ahagaze muri korale akikubita hasi kubera inzara, bagahita bamwirukanamo abadayimoni. And then when the wife would sing in the choir, would fall down, and then the people would start praying for the ibyo demons to out. byabayeho inshuro nyinshi kubera inzara. Umva na duke twari dusigaye yatuharira abana cyane ko yari yanabyaye abana benshi. It happened a lot of times, and even the small food that they had was actually given to the children. Kubera kwa kwikubita hasi byaje kugera igihe wa mudamu bamujyana ku baganga b'indwara zo mu mutwe. And because of falling down, the other wife was taken to a psychotherapist. Hanyuma wa mukozi w'Imana ukingirana ibiryo atangira kubwira muganga ngo mvurira umudamu agwaye abadayimoni. And the other man of God went to the psychotherapist and said, well, you need to treat my wife because of something that has Umuganga happened, the demons. bivujeho yari umukristo, The doctor then was actually ariko Christian in the same birumvikana mu church. kiganga ntabwo banza kuvuga ko uri umukristo. But you know that in the medical world, you do not first say that you're Christian. Muganga yumva ibyo umudamu avuga bifite logique. When the doctor listened from the wife, she had sense. ahita Logic. abwira uwo mukozi w'Imana amubwira ati ngewe by'abadayimoni ntabwo mbizi, hano turi kwa muganga nye nize siyanse, mbwira urabikingirana cyangwa ntubikingirana. And then the doctor said that I want you to let me know, do you lock the food in the store or you do not? Ariko mbere yari yamutumirije ifunguro muri ofisi, umudamu arajya ahita amera neza. And the doctor had actually ordered for some food, and when the woman ate, she was okay. Kuko bari kwa muganga rero yaje kuvuga ati nukuri ndabikingirana, umudamu wanjye arasesagura. And because they were the doctor's place, the man said, indeed I locked the store because my wife is extravagant. Ukwiye kugirira neza mugenzi wawe nta gisabwe. You need to do good to your partner, not because there is Simvuze ngo something in return. asesagure, ntabwo nshigikira gusesagura, I'm ariko nanone not talking about being extravagant, ntukime umuntu uburenganzira bw'ibanze. but again, do not refuse someone of the basic needs. Nkunda amategeko hano, amategeko umutungo ni 50-50, dukwiye kumenya ko uburenganzira tubunganya. I love the Rwandan law, it is 50-50. Urukundo rurimo kugirira neza mugenzi wawe nta gisabwe. Love has the idea of doing good unto your partner without expecting anything in urukundo return. rurimo kuruhura mugenzi wawe akumva afite inkingi yegamira iyarusha. In love, there is giving a shoulder to rest on for your partner. Abagalatiya 6:2 haravuga ngo Galatians 6:2. mwakirane ibibaremerera kugira ngo abe ariko musohoza amategeko ya Kristo. Mwakirane ibibaremerera kugira ngo abe ariko musohoza amategeko ya Kristo. Share each other's burdens in a way that obey the law of Christ. Mu rugo hari ibintu byinshi biruhisha kandi utavuga byose. In a family, there are a lot of things that can make you exhausted, but you cannot talk about all. Biba ikibazo ryari? But when are they a problem? Iyo mugenzi wawe adafite aho aruhukira When your partner doesn't have anywhere they kandi can take a agomba no rest. kurinda ibanga ry'urugo ariko akaba adafite aho aruhukira. And they have to keep the family secret, but they do not have to. They don't Utubazo have a duke shoulder to tugomba lean. gutekerezaho. Here are the questions that you can Ese think about. mugenzi wawe ni wowe wa mbere aruhukiraho? Are you the first one to give a shoulder for your partner? Byoroha cyane iyo mugenzi wawe muri inshuti mukagira ubwo mu inshuti magara. It is easy when your partner is your friend and when they become your best Ikindi friend. kugira ngo akuruhukireho ni byiza ko wishyira mu cyimbo cye. For the person to be a shoulder to lean on is when they can build that empathy. Ikindi ukwiye gusobanukirwa ko ikintu cya mbere Imana yagutumye kuri mugenzi wawe ni umutima we. The thing that you need to know is that God sent you to get the heart of your partner. Ikindi kiruhisha mu rugo ni igihe duhirikiraniraho inshingano, ugafata inshingano zawe ukazihirikira kuri mugenzi wawe. The other thing is when we start overloading our duties, our roles to the partner. Hano numva nshaka kubaza abubatsi ngo bari hano, uburemere bw'urugo buhengamiye kuri nde? I want to ask the people who are married here, who takes the most load in the family? Iyo umuntu yikoreye uburemere bwose bigera igihe akaba hatishimye. When someone is taking the whole load, there reaches a time when they are actually not happy. Reka mbisobanure neza. Let me explain this very well. Birashoboka ko uyu munsi uri umushomeri, It is possible that today you are unemployed, ariko byibuze mugenzi wawe ukwiye kuba umushimira ko mu buryo bwo kumuruhura, ukwiye kuba umushimira ko hari ibyo ari gukora. in a way of appreciating your partner. You need to be able to be thankful to your partner. Iyo utangiye kurema ibikuta byo kugukingira ukavuga ngo ubwo ari wowe winjiza ngo uranasuzugura ngo uzahava ngo unansuzugura, ugatangira
kugira ubusharire muri wowe ushaka ngo kutazasuzugurwa uba urimo gukora ibintu bitari byiza. When you start building walls and you say they are now going to start disrespecting me and you say all this and that, mwakirane ibibaremerera, then you need to receive each other. nibwo muzaba musohoje amategeko ya Kristo. That is when you will be obeying the law of Christ. Hanyuma urukundo ruzana umunezero. Love brings joy. Abaroma 12:15 haravuga ngo mwishimane n'abishima, murirane n'abarira. Romans 12 says that be joyful with those who are in joy and Nkunda cry with kuvuga those who are ngo crying. ibyishimo bisangiwe biriyongera, umubabaro usangiwe uragabanuka. I also say that joy that is shared increases, but heart that is also shared Mu reduces. by'ukuri mu rugo ni ahantu Imana yateguriye ko umuntu aruhukira akabonera umunezero wuzuye. In a home, that is where God prepared for people to get the full joy. Ariko abantu benshi si ahantu baruhukira, But most people, that is not the place aho where they get yatekereje joy. kuhataha When they think about going back home, hari ukuntu yumva yakomeza akazi they start thinking about cyangwa increasing agashaka the ahandi work, hantu aba agiye. or they want to go in another place. Urukundo rw'ukuri ruzana umunezero. True love brings joy. Ejo narababajije ngo mugenzi wawe ajya gukumbura, Yesterday I asked you a question. Does your ese partner ataha miss mu you? rugo ahakumbuye? Do they come home when they have missed home? Hanyuma ikindi, urukundo rwerekana ishusho ya Kristo mu bantu. Love shows the true image of Christ. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana 4:7 haravuga ngo bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. He has just read in 1 John chapter 1. Hano Yohana nawe ubanza yarakabije. Probably here John talked about something too extra. Udakundana ntazi Imana akadomo. The one who does not love does not know God. Full stop. Mbabwira ikintu ntekereza ko ari ukuri. Let me tell you something that I think is true. Ubusanzwe mu isi nta rukundo gukuri ruhari. In the world, there is no true love. Abantu b'isi bakagombye kuza mu itorero bakahasanga urukundo baburiye mu isi. Those who are not saved would actually come to the church and find true love. That is not with those who are not saved. Hanyuma no mu miryango naho hari ubwo abantu bataba barabonye urukundo gukuri. But even in the families, there are people who have not yet experienced true love. Akazajya mu rugo ariho hantu honyene ateganya kuzabonera urukundo guzuye. And then they come to the family thinking that is the place they are going to find Yasanze true love. uwasanze adafite urukundo rwa Kristo muri we When they ntabwo azabasha gutanga urukundo gukuri. When they finally find out that the person they are going to get the true Ntabwo love from, they azabasha don't have gukunda it, mugenzi we nk'uko Kristo yamukunze, they cannot be able to love just kubera like ko the urwo Christ rukundo loved, ntararusobanukiwe. because he doesn't understand that love. Bizaba ari ikibazo udakunda ntazi Imana akadomo. He has talked about it in the Bible. If you do not know Urukundo love, you rugaragaza don't. ishusho ya Kristo mu bantu. True love shows the true image of Christ in people. Akabazo nifuza ko dutekerezaho, Let me ask you a question that I wish for you to iyo think about. urebye umugabo wawe ubona ishusho ya Kristo. When you see your husband, do you see the image of Christ in them? Hanyuma iyo urebye umudamu wawe ubona ishusho ya Kristo cyangwa ubona ishusho yindi. When you see your wife, do you see the image of Christ, or you see another image? Nubwo ntabivuganye n'umwana wanjye ariko ndashaka gutanga urugero. Even if I'd never talked about this with my child, but I want to give you an example. Umunsi umwe mu itorero asengeramo babigishije ko Imana ari data. One time in the church they prayed in, they were told that God is the Father. Ngo yibuka ko afite papa mwiza, ngo yumva arabyumvishe. And then he also thought that I have a good father. I understand that. Ntabwo nari mpari, naje nyuma y'iminsi 3. I was not at home. I came 3 days later. Hanyuma aratwicaza na madamu aravuga ati nungutse ikintu gishaje. Then he sat us there Ku and then rusengero told us, batwigishije ko Imana ari data, nibutse ukuntu mfite papa mwiza numva ndabyumvisha ko Imana ari data. and he told us that in the church where I go, they told me about God the Father, and I truly understood Hanyuma that. rero twihereye na madamu arambwira ati buriya wabyumvishe cyangwa wagize ngo nugwenye. And then my wife told me,
Did you hear that clearly, or did you think it was a joke? madamu yarambwiye ngo biriya bintu uzabyitondere ubuzima bwose And then my wife told me that you kuko need to be umunsi careful umwana about uzamukorera this. ikosa azatakaza ishusho ya kristo. Because the day you do a bad thing to your child, they will now say, that is no longer the image of God I have. umugabo wawe iyo umurebye umubonamo kristo cyangwa umubonamo When you see your husband, do you see the image of Christ? abantu baje bazanye sekuru na sekuruza na There are some people who have brought all the family lineage in their home. ugasanga wubatse n'ishirahamwe wubakanye n'abandi bantu batari kristo. You have actually had your family with all the association from all your home. Urukundo rugaragaza ishusho ya kristo. Love shows the image of Christ. cyanyuma kugira ngo dusenge At the last one, and then we shall pray. urukundo rw'ukuri cyangwa se urukundo rw'Imana True love or godly love rutugarura muri Edeni, takes us back to Eden, tukongera kubaho mu busabane bwacu n'Imana na bagenzi bacu. and we continue in the fellowship with God and the rest Ndashaka of the gusoma umurongo wo mu Itangiriro 1:26 kugeza 27 umurongo twese tuzi. I'm going to read in Genesis chapter 1 verses Haravuga ngo 26. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Iyo umuntu yakiriye urukundo rw'Imana akubaha rwa rukundo rw'igihango turi kwiga, bibagarura muri Edeni y'ukuri, niko kugaruka muri Edeni. When someone knows and understands God's love, hanyuma tukongera kubaka ubusabane bwacu n'Imana, then we build the fellowship between us and God. Bibiliya yatubwiye ngo tureme umuntu agira ishusho yacu. The Bible has told us that God says that let us make man in our own image. Birasa nkaho mu ruziga rw'ubutatu Imana Data na Yesu n'Umwuka Wera, Imana yafunguye ikinjizamo umugabo n'umugore. It is like in that tricycle of God, the Father, the Son, and the Spirit, God opened up and brought in man. Inkuru itanejeje nababwira, The bad story that I will tell you. abantu benshi bafite Imana mu rusengero ariko iwabo mu rugo ntihaba. We have God in church but not God in our homes. Uzajya ureba ko uru ruziga rukiri mu buzima bwanyu. You continue seeing that cycle. Is it still in your life? Murashafite Imana Data na Yesu n'Umwuka Wera. Do you still have God the Father, the Son, and the Uyu munsi Spirit? navuze cyane kububatsi ngo Today I've talked so ndabizi much ko turi about kumwe those who are n'abahungu married, n'abakobwa. but I also do understand that the youth who are Niba not yet udafite married. Imana muri wowe uyu munsi, If you do not have God in your heart ntabwo today, uzayigira kuko hageze kurongora. because you're not going to get it just because you Abasore don't get n'abakobwa married. baje kundeba muri ofisi benshi bambwira ko bagiye gutangira umushinga w'ubukwe. There are some people who came to see me unmarried because they're going to get Nakunda married. kubaza umusore nkamubaza, uyu mukobwa waramweretswe, baramuguhanuriye, waramukunze, I always come to ask, was this lady revealed to you? Was it a cyangwa se vision, wahuye or did n'abaranga they prophesy? barakurangiye gusa? Or did you have some people tell you about the lady you Batandatu got ku married to? 10 nabibajije bose bambwira ko beretswe. 6 out of 10 told me Ntabwo that ariko they were mutambeje, prophets, iyo they mugeze had a vision. kurongora muhita mugira impano yo kwerekwa ntayo mwagiraga mbere. But I asked them, why do you always get that gift of seeing visions when you're about to get None se married? niba uyu munsi niba utavugana n'Imana n'ibindi byose by'ubuzima busanzwe, izavugana n'abahageze kurongora? If you actually do not speak to God, if you do not fellowship with God, do you speak to God when you're going to get married? Reka or not? mbyoroshe uzakunde basi. Let me just say, just love. Uzabane n'ukunda, reka tubyoroshe gutyo. Let me just say, be loved with the person that you are going Ndashaka to be kuvuga with. utuntu tw'ingenzi mbere yuko dusenga. Let me just talk about some main points here before we pray. Iki giterane kimaze imyaka kivuga ngo garuka muri Edeni. This conference has always happened, telling us go back Ariko to nahoze ntekereza aho hantu tubwira abantu ngo bagaruke byibuze barahigeze. we tell people to go back to Eden. I think it is important to ask, have they ever been in Eden? Hari abantu bubakiye urugo inyuma ya Edeni. There are some people who build their lives out behind Eden. Ubu hano harimo abantu bake gusa bamaze kugera muri Amerika. There are some few people probably here who have ever reached in Cyangwa wasanga ari US. nge utarajyayo. Maybe it is me who has never been there. Iyo umubwiye ngo subira muri Amerika,
When you say that, go back to America. kujya muri Amerika bisaba visa, To go to the US needs you to get a visa. bisaba kuba ufite tike, It needs you to have a ticket, an air ticket. bisaba kuba ufite invitation. You need to have an invitation. Iyo tubwira abantu ngo garuka muri Edeni byibuze barahigeze, When we tell people to go back to Eden, have they ever been in Eden? reka nongere nkabye. Let me now say something even extra. Mu ngo 10 zatangiriye mu rusengero, For 10 families that have started, uramutse ushize mu ndorerwamo ya Bibiliya, if you actually sieve them using the icyo Bible, Bibiliya ivuga ku rugo rwubakiye ku Mana, what the Bible says about the family that is built wasanga on Christ, umubare muto utageze mu kimwe cya kabiri ari go rugo rwatangiriye ku Mana. you'll find less than 50% of the families that have Kubera actually ko built on Christ. ntabwo urubyiruko rwacu rwitaye ku kuba muri Edeni, Because our youth are actually not so hanyuma much ashobora about guhura being in n'umukobwa Eden. bagahurira inyuma ya Edeni, Or they might meet with their fiancé ariko out of kubera ko Eden. munsi y'ubutayu bwa Sahara tuzi kumasika uhita ubyitirira Imana. But because in the southern Sahara we know how to mask ourselves, we just call it gods. Dukwiye gutekereza ngo aba bantu tubwira ngo bagaruke muri Edeni niho bubakiye bwa mbere ahubwo. We need to think about it when we tell people Hanyuma to come back abahungu to bacu Eden. Is it where they n'abakobwa were? batuye muri Edeni mu busabane bwabo The n'Imana. youth and the ladies, the boys and the girls, are they in Eden in that Nge numva fellowship? nababwira ngo mbere yo kugaruka muri Edeni banza ugaruke muri Yesu, nibyo bizagufasha. I wish to say that before you go back to Eden, first come back to Jesus. Ejo nababwiye ngo urukundo ntabwo rukora ibiteye isoni. I told you yesterday that love does Hari not ibintu do shameful utakorera mu things. maso ya Yesu, There are some things that you can hari do in ibintu front of utavuga Jesus. Yesu ahari, There are things that you hari cannot say when ubuzima Jesus is there. utabaho waramenye urukundo rwa Kristo. There is a lifestyle that you cannot live when you have known Jesus Christ. Hanyuma hari ingo rero zahoze muri Edeni. But there are also other families that have lived Satani in Eden. akoresheje uburiganya nk'ubwo yakoresheje muri Edeni, abakuramo gahoro gahoro bisanga inyuma. And there are other families that have been in Eden, but the devil used all the lies and they found themselves out of Eden. Turabinginga tuyobowe n'umwuka w'Imana mugaruke muri Edeni. We are asking you and requesting you by Nta the power mahoro of the Spirit, come y'umunyabyaha back. niko Uwiteka avuga. There is no peace for the sinful. Ariko Satani ni umuriganya. The devil is a liar. Si ushobora gusanga umukobwa utereta atari mwiza nk'umugore wawe. You can imagine that there is a lady that you are dating who is actually not as good as your Uzi ko ushobora wife. gusanga udufaranga ari two twaboheje hanyuma mukaba mugeze mu gutandukana udufaranga dukeya, And then you see that the money that you have is what has actually led you kandi into this mugikenye situation. mwarabanye birakunda. And then before you were there, Ariko you were uburiganya okay. bwa Satani bukazabugutwara buhoro ukajya wumva ukomeye But kubera the, udufaranga. but the lies of the devil takes you slowly and then you feel so powerful because of that small money. Ariko hari abantu bazi gukira. But there are also other people who know how to be rich. N'igihugu kiri mu nzira y'amajyambere wowe wakize iki? N'igihugu kwiyubaka dukwiye kuba turi abantu basangira umugisha wose Imana iduhaye.